me know when. Я здесь, я рад быть здесь, и мы готовы начинать. Yes, we can start. Friends are already here, and we Okay. are waiting with pleasure. Now, for some technical detail, do I have to listen to your words, or can I just speak and you do the translation? It's a question about how we function together. How we function, we go one after another, so we are together now in a camera and in a sound. So you speak, and if you give me little pause, I translate in this moment, and then you speak further. Okay, okay, good. Last question about the quality of the image and everything. Can you see, Yes, I see you good, and the quality of sound is good. All right. So let me say namaste, gasho to all the friends that are involved in this meeting today. Я хочу сказать намасте, гашо для всех друзей, которые здесь вовлечены в эту встречу. I'm looking forward to this time together, and I really am happy for the subject that we chose to bring us together. Я ждал с нетерпением этой встречи, и я выбрал и рад этой теме, которую мы выбрали для этой встречи. I need still to check this. If I press this button, what Мне happens? нужно еще проверить, если я нажимаю эту кнопку, что случится. Then you switch off camera, and we don't see you. Oh, I see. Okay. So hold on. So Yeah. okay. And now we see you again. All right. Good. So I was preparing myself and thinking what could be most useful in this short meeting that we have today. Я готовился и думала, что может быть более полезным на этой короткой встрече, которая у нас сегодня. I need to say that I live in the countryside, and occasionally you will hear some sounds about animals outside in my garden. Я должна сказать, что я живу в деревне, и, возможно, вы будете слышать какие-то звуки животных, которые в моем саду. Right now it is my beautiful dog called Joy. И прямо сейчас это моя прекрасная собака, которую зовут Джой, радость. And she wants to send you a message to relax and enjoy. И она хочет вам отправить послание. Пожалуйста, расслабьтесь и наслаждайтесь. Yes. Usually she sits very quietly next to me. Обычно она сидит очень спокойно рядом со мной. Yes, I was telling you that for the last weeks I've been really feeling the joy of coming to be with you during this meeting. Да, я вам сказала уже, что в последние недели я действительно чувствовал радость для того, чтобы прийти к вам на эту встречу. So let me start with something that sometimes people don't take the moment to think about it. Поэтому разрешите мне начать с того, что я займу немного времени и расскажу о том, что обычно люди не думают об этом. Did you ever ask yourself what really happens when one lives around an enlightened master in meditation every day for a long time? И вы когда-либо спрашивали себя, что происходит с тем, кто живет рядом с просветленным мастером достаточно долгое время каждый день? Life continues like everywhere else. Жизнь продолжается, как и везде. But there is a special quality of energy that starts touching every person that lives in what Osho used to call the Buddha field. Но есть определенная энергия, которая затрагивает каждого, кто живет, как Ошо это говорил, в поле Будды. That it is difficult for people to really understand if you have not experienced this. И это сложно понять людям, которые действительно не получили такой опыт.
I will do my best to explain in a few words what really was going on, what was happening while you were staying in the Buddha field of OSHO. И я действительно попробую максимально вам передать, а что же происходило, пока мы остаемся в этом поле Будды, в поле Ошо. Yes, you were meditating, you were working on yourself, you were dancing, you were meeting beautiful people. All these things were happening. И да, вы находитесь, вы живете, вы танцуете, медитируете, работаете, остаетесь среди людей. Все это происходило. But there was a special touch that was including everybody that was involved with the life in the Buddha field. Но было особенное прикосновение, которое затрагивало каждого, кто жил в этом поле. I call that creativity. И я называю это творчество. Yes, we were touched by a quality that everything that we were doing had a different quality. И да, я говорю о том, что все, что бы мы ни делали, оно имело другое качество. You could say that we were more total. Мы можем сказать, что мы были более тотальны. You could say that we were really enjoying what we were doing. Мы можем сказать, что мы были действительно в наслаждении от того, что мы делаем. You could say that we were feeling very fortunate, very lucky that we were involved with whatever we were doing. И мы можем сказать, что мы действительно чувствовали, что нам повезло делать то, что мы делали. And it didn't matter if you were a cleaner or a gardener or working in the offices. И было неважно, вы были тем, кто убирает, или садовником, или работали в офисе. You see, most of the time there were a few hundred people that were really working from morning to evening to make the whole Buddha field function. И действительно, там все время было больше, чем 100 человек, которые работали и которые делали так, чтобы все это происходило. We had our working schedule. У нас было рабочее расписание, We had to arrive on time. нам нужно было прибывать вовремя. We had many hours throughout the day where we were absolutely involved with what was our work. И у нас было много часов в течение дня, когда мы были вовлечены в то, что являлось нашей работой. And then we had also our meditations. Dynamic was always at 6 in the morning. Kundalini was in the evening. The white robe was after Kundalini. So the day was really totally involving us. И потом у нас были наши медитации. Каждое утро была динамическая медитация в 6 утра, вечером была кундалини, дальше встреча, белая встреча в белых одеждах. Это действительно у нас было вовлечение в это. This kind of attitude, this kind of totality, rarely is available in a world that it is not around an enlightened master. И такое отношение, такое качество вовлечения, оно редко встречается в нашем мире, если это не рядом с просветленным мастером. Nobody was forced to do if you didn't want to be there. И никого не заставляли делать и быть там, если вы не хотели быть там. We had no material returns. We were not paid. We were not given any kind of advantages. У нас не было никакого материального возврата, нам не платили, у нас не было материальных преимуществ. We were living in very simple conditions. Мы жили в очень простых условиях. Just the minimum to feel comfortable and to feel that, that we were taking care of ourselves in a very aesthetic and healthy way. У нас был достаточный минимум для того, чтобы жить в комфорте и заботиться о себе в эстетическом смысле. But in terms of material possessions, Но на условиях материальных имений, обладаний, our life was very simple. наша жизнь была очень простая. And we were so happy, so fortunate.
И мы были так счастливы, нам так повезло. It was an honor, a gift to be able to participate in this amazing opportunity to be part of the OSHO Buddha field. И это было честью, это было просто нам повезло быть частью этого поля медитации и Будды, в которое Оша создавал. So, what was really happening to all of us in different ways, for me and for many others? И что же действительно происходило в разных областях для меня и для многих других? We were feeling not only total in what we were doing, but out of this totality, a creativity was rising. Мы не только чувствовали себя тотальными во всем, что мы делали, но также творчество поднималось. That means we were taking risks, we were creating new techniques, we were creating new ways of how to be positive and creative in what we were doing. Это означает, что мы рисковали, что мы создавали новые техники, и мы были тотальны и позитивны во всем, что мы делали. In a metaphorical way, we could say we were expressing our love for OSHO. И метафорическим образом мы можем сказать, что мы выражали свою любовь к Ошо. But in a practical way, we were connecting with the hidden sources inside of us. Но на практике мы соединялись со спрятанными ресурсами, которые находятся внутри нас. And then, in the simple things that we were doing, some magic started happening. И потом в простых способах, которые мы делали, какая-то магия начала подниматься. I was very fortunate that in my very young age, I was 26 years old, when my meditation, my work was to work with people. И мне очень повезло, что в моем молодом возрасте, мне было 26 лет, что моя работа была работа с людьми. Both in terms of meditation groups and also in terms of healing sessions. И это было на условиях работы с группами и также сессий исцеления. Today, 50 years later, И сегодня, 50 лет спустя, I recognize how lucky I was я признаю, как мне повезло тогда to start from not knowing anything. начать с того, что я ничего не знал. I started from the real beginning. Я начал с настоящего начала. And the only master, И единственный мастер, the only teacher, единственный учитель, the only source of inspiration and teaching material, it was OSHO. единственный источник, который нас обучал и вдохновлял, это был Ошо. My university, after I had finished the traditional university, Мой университет, после того, как я окончил традиционный университет, was everyday practice. это была ежедневная практика. Everyday practice of my meditations, Ежедневная практика моих медитаций, everyday practice of what was sitting with Osho and meditating in his discourses, ежедневная практика медитации и нахождения на дискурсах Оша, and every day the actual work sessions, being in groups, more individual sessions. There was no holidays. и еще практическая работа, сессии, индивидуальные сессии, группы, не было выходных. There was no, I need to go back to my country, I come back after 6 months. No, it was a totality, also including in the time that you were investing yourself. Не было такого, что я сейчас уеду, через 6 месяцев вернусь. Нет, мы были тотальны в том времени, которое мы вкладывали. In the beginning, I felt that, who am I? I don't know anything. I was so insecure. И в самом начале я думала, кто я такой? Я был таким неуверенным, я ничего не знаю. And the practice of my meditations gave me the courage and also the power to continue.
И практика моих медитаций, она дала мне силу и храбрость продолжать. I used to hear OSHO saying, И я слышал, как Ошу говорил: if you want to know me, practice my meditation techniques. если ты хочешь меня узнать, практикуй мои сессии медитации. So I would be sitting as a young man in front of him, not knowing anything, what it meant to be enlightened, what it meant to live consciously. I knew nothing about it. Итак, я сидел, молодой парень, и ничего не знал, что это такое быть просветленным. Я ничего в этом не знал. But his presence and the quality of the enthusiasm, the motivation that he could share with us gave me the courage to continue practicing his techniques. Но его присутствие, оно давало мне, его качество давало мне энтузиазм и храбрость продолжать. And the same was happening with hundreds of people around him. И то же самое происходило с сотнями людей вокруг него. We were like in an ocean of totality, of joy, of celebration, of love. Мы были как в океане празднования, медитации, любви, тотальности. And so, naturally, little by little, some unique techniques, unique arts start rising around OSHO. И таким образом, естественным образом, чуть-чуть по чуть-чуть, есть новые техники через творчество начали подниматься вокруг Ошо. It took time, Это заняло время, but it was the fruit of our continuous practice. но это было плодами нашей постоянной практики. One of these amazing forms of creativity, И одна из этих удивительных форм творчества, it was, still is, OSHO Divine Healing Arts. это было и до сих пор есть OSHO DIVINE HEALING ARTS. But there were others. Но также были и другие. Everyone that was in the same attitude around him created an original form of expressing that particularly art. Все, кто были рядом с ним, они выражали уникальные и особенные виды искусства. We did not feel different. We felt unique. И мы не чувствовали себя другими, мы чувствовали себя уникальными. We felt original. Мы были оригинальными. And that is how you can understand today И это то, как вы можете сегодня понимать the amazing value of what is OSHO Divine Healing Arts. удивительную ценность того, что такое OSHO DIVINE HEALING ARTS. Listening to his discourses, listening to his continuous teachings, Слушая его дискурсы, слушая его постоянные учения, together with the practice of his meditation techniques, и вместе с медитациями, с практиками его техник, I started integrating a channel of understanding я начал интегрировать канал понимания. that then I introduced it in the trainings and in the groups and the different forms that people were working with me. Который потом я начал вводить в тренинги и в те формы взаимодействия с людьми, которые As я many делала. of you know, Как вы знаете, in the beginning it was Kyo Osho Zen. вначале это была программа Kyosho Zen. Yes, Osho had a very original way of presenting Zen. Да, у Ошо был очень уникальный способ того, как он преподносил дзен. Still today, his books on Zen are very original and very interesting to the people who are involved in Zen. И даже сегодня его книги, они очень оригинальны, его способ представления дзен для тех, кому это интересно. But the simple way that Osho introduced meditation Но тот простой способ, как Ошо представил медитацию, is unique. он уникальный.
The techniques of Osho meditations are often rejected by the conventional people. И техники Оша медитации очень часто отрицаются людьми. But those who practice Osho meditation techniques cannot avoid to recognize the benefits. Но те, кто практикует техники Оша медитации, они не могут не признать преимущества. It was true also about other forms of art, painting, music. И это также разные формы искусства, рисунки и другие. And therefore, you can really feel all this creative energy that was happening in the Buddha field day after day. И вы можете чувствовать эту творческую энергию, которая происходила в этом поле Будды каждый день. My field, my territory of creativity Мое поле, моя территория творчества was meditation and healing. была медитация и исцеление. Healing because I was already touched by my studies in the medical university in my young years. Исцеление, потому что я уже затрагивал медицину в обучении в мои ранние годы. My always involvement with sports, with the physical activity, with martial arts. Мое постоянное вовлечение в боевые искусства и физическую активность. This deep connection with wanting to be with an alive body. И это глубокое соединение с тем, что я хотел быть в живом теле. So every time I would hear Osho talking about ways of staying healthy mentally and physically, И я слушала о том, как Оша говорила о способах оставаться здоровым ментально и физически. I would hear as if he was talking particularly to me. И я так слушал, как будто бы он именно со мной разговаривал. And then I would go to the trainings and to the individual sessions and to the groups, and I would put in practice what I had heard in the discourses of Osho. И потом я шел на тренинги, на свои индивидуальные сессии, на группы, и я на практике практиковал то, что я слышал на дискурсах Оша. There are meditation techniques today of Osho И сейчас есть техники медитации от Оша, that are practiced all over the world, которые практикуются по всему миру, and they were recently included in the traditional forms of Osho techniques. и они недавно были включены в традиционные техники Оша. But I was already using them in the very early years with the Kyo groups, the Kyo Osho Zen groups. Но я их уже использовал на группах Киошо Дзен. If some of you are listening right now, remember the very early Kyo Osho Zen groups. И если сейчас кто-то из тех, кто был на ранних Киошо Дзен группах, вы сейчас слушаете, вы помните это? We were already using laughter. We were already using gibberish. We were already using playfulness and acting out of control. Мы уже тогда слушали смех, джибериш, радость, когда мы действуем без контроля. Later, many years later, these techniques that Osho already spoke in the very early years became full-time meditation techniques. И позже те техники, о которых Оша тогда говорила, не стали именно полноценными практиками медитации. They are still used in Kyo Osho Zen today. И они до сих пор используются на группах Киошо Дзен. But not only. И не только. Many other forms, many other facilitators of Osho groups use. Много разных групп, многие фасилитаторы групп Оша, они используют эти техники. In the early 70s, when we started, it was particularly in Kyo Osho Zen that these techniques were used. И в ранние 70-е, когда мы начинали, это были особенно те техники, которые мы использовали в Киошо Дзен. This is for you to understand how my source of learning, my source of motivation, my master and teacher was Osho from the beginning and only still today.
И это чтобы вы понимали, насколько мой вид практики, техники, он был OSHO и до сих пор является OSHO. Как я соединен с этим. And at the same time, there was this work that I was growing into through individual sessions and later with trainings about healing techniques. И в то же самое время моя работа возрастала в том, что я практиковала индивидуальные сессии, то, что называется сессии исцеления. After we came back from Rajneeshpuram in America, После того, как мы вернулись из Америки, из Ражнишпурам, it was in 1986. Это было в 1986 году. A new way of working with the people started in the Pune ashram at that time. И в то время начался новый способ работы с людьми в Пуне в ашраме. It was when most of the long-term trainings started. Это было то время, когда большинство длинных тренингов началось. I felt that many people that were already sannyasins and meditating and lovers of Osho for many years, И я чувствовала, что многие люди, которые были саньясины и которые были влюблены в медитации Ошо в те дни, were ready to share their experiences and their meditativeness with the rest of the world. они начали быть готовыми делиться тем опытом, который они получили через медитации, своей медитативностью с другими людьми. Until that time, most of people that wanting to connect with Osho had to go through, in their own countries and cities, had to go through Osho centers, meditation centers. И в то время все люди, которые хотели соединиться с этим качеством, им нужно было проходить через Ошо-центры в своих городах. From the late 80s, a new wave of people sharing themselves start happening. И после поздних 80-х новая волна произошла того, как люди делились Ошо-медитациями. In a more local and individual way. В более локальном и индивидуальном образе. There was still the centers, but there was many more individuals on their own, giving sessions, teaching meditation, sharing their experiences, what they learned through their trainings. Также до сих пор были и Ошо-центры, но также много было индивидуальностей, которые именно делились своими индивидуальными сессиями, своим способом того, как они чувствовали медитацию. This was slowly growing, happening. И это медленно происходило, росло. And therefore, there was many people that were interested in participating in trainings. И также было много людей, которых интересовало участие в тренингах. And especially to learn from those lovers and sannyasins that had been with Osho already for a few years, some of them for many years. И особенно те, которые хотели поучиться у тех, кто были вместе с Ошо долгие годы. That is how the OSHO Divine Healing Arts was born. Это то, как родился OSHO Divine Healing Arts. Before going to America, in what we call the period of Pune 1, И в тот период, перед тем, как поехать в Америку, тот период мы назвали Пуна 1. I was giving trainings and as well as the groups and individual sessions. Я давал тренинги и также индивидуальные сессии и группы. But the trainings were mostly about the technique of digital pressure, what some of you may call shiatsu. Но техники эти были больше о точечном надавливании, как многие из вас могут назвать шиатсу. With the training of OSHO Divine Healing Arts, А с тренингом OSHO Divine Healing Arts a global training became available. глобальный тренинг, он стал доступным. Body, Тело, mind, ум, emotions and sexuality, эмоции, сексуальность and your global energy, what I call your spirit.
И ваша глобальная энергия, то, что я называю дух. That is what, to me, OSHO Divine Healing Arts is about. И это то, что для меня является OSHO Divine Healing Arts. It gives you the tools to Это дает вам approach, инструменты, to approach every single aspect of your being. чтобы вы могли подойти к любому вашему аспекту вашего существа. Of course, like any training, it needs practice. It needs that step by step you grow into such wisdom. И, конечно, как и любой тренинг, это нужно время, и шаг за шагом вы растете через практику в эту мудрость. And listen, what was my motivations? What were those topics that I heard Osho speaking that really made me include the approach, create this original approach to what is today OSHO Divine Healing? И послушайте, то, что помогло мне включить эти оригинальные техники OSHO Divine Healing Arts в мой подход. One that was very, very present and still is today. Одна это, которая была очень присутствующей, и до сих пор она такой является. Everybody is a healer. Каждый является целителем. Healing is 10% of technique and 90% of love. Исцеление — это 10% техники и 90% любви. Everybody is a healer because everybody is a lover. Каждый является целителем, потому что в каждом много любви. This was fundamental for me to give the message that everybody is welcomed to participate in these trainings. Это являлось фундаментальным в том подходе, когда каждый приветствуется в том, чтобы он участвовал в этом тренинге. Now remember, and this is something that I insist every time that I started the very first trainings. И сейчас вы это запомните, это то, с чего я начинала, на чем я настаиваю каждый раз, когда я начинаю новый тренинг. What I will teach you, and I still do, То, чему я вас буду учить, и до сих пор я это делаю, it was fruit of my practicing of Osho techniques of meditation. это являлось плодами того, что я научился через техники OSHO медитации. When I tell you everybody is a healer, Когда я вам говорю, каждый является целителем, it's not an intellectual understanding that you have to agree or disagree with me. это не интеллектуальное понимание, с которым вам нужно соглашаться со мной или не соглашаться. The quality of your meditation will make you recognize that that is true. Качество вашей медитации, оно даст вам признание того, что это является правдой. If you was listening to me right now И если вы сейчас прямо меня слушаете, has practiced meditation, как практика медитации, you know that you are already an original person in your social group. вы уже знаете, что вы являетесь уникальным человеком в вашей социальной группе. Not by what you do, Не через то, что вы делаете, by who you are. а про то, кем вы являетесь. And that is growing in you. Это в вас взращивается. You recognize that it's growing into you. It's a process. It never has an end. И вы признаете, что это процесс, что это в вас растет, и в этом нет конца. When you went to university or to school, at some point there was an end. They gave you a diploma and that was the end. Когда вы пошли в школу или в университет, там было завершение, вам дали диплом, и все, это завершение. In meditation, there are no diplomas. There is no schools that will give you a degree. И в медитации нет дипломов, и тут нет такой школы, которую мы вам степень какую-то присвоим. Only you can recognize. Только ты можешь признавать. But in that recognition of your meditativeness, Но именно в этом признании твоей медитативности you become contagious. You touch other people. ты начинаешь затрагивать других людей. That quality is a healing quality. И это качество является целительным. Now you see why I am totally open with this training of divine healing to welcome everybody.
И теперь вы понимаете, почему я тотально открыт с этим тренингом OSHO Divine Healing для того, чтобы приветствовать любых людей. And I have, of course, to insist that what I will teach you will not have value if you don't meditate. И я настаиваю на том, что то, чему я вас буду учить, это не будет никакой ценности, если вы не будете медитировать. If you only focus on the technique, И если вы только фокусируетесь на технике, you will be only a technician. вы просто будете техником. Yes, you can also be a very loving person, Да, вы тоже можете быть очень любящим человеком, but you are stuck, you are identified with the limits of your technique. но вы будете застревать, вы будете ограничены вашей техникой. It's your meditativeness Это ваша медитативность, that will take you beyond the technique, которая приведет вас за пределы техники, that will create those spaces that you call magic or non-mental or non-intellectual or spontaneous. This you can describe it the way you want. Именно медитация приведет вас в то пространство, которое вы можете называть волшебными, неинтеллектуальными, которые выходят за рамки, так, как вы хотите. Every artist Каждый knows художник, that the art will become unique once you own the technique. он знает, что искусство станет уникальным, когда вы освоите технику. In the world of healing, it's even more important. И в мире исцеления это даже еще более важно. Because in the world of healing, you are working with people. Потому что в мире исцеления вы работаете с людьми. You are working with the real people. Вы работаете с настоящими людьми. And if you don't own the technique, И если вы не владеете техникой, you can hurt people. вы можете навредить человеку. So it is fundamental that you own the technique, that you practice the technique. И это фундаментально, то, что вы владеете техникой, то, что вы ее практикуете. But what will take you beyond, further from the technique? What will allow your spontaneity to function in a magic way? Но то, что вас приведет за пределы техники, то, что разрешит вашей спонтанности действовать магическим образом, It is your meditativeness. это ваша медитативность. You know, I have been teaching meditation for so many years. Вы знаете, я обучал медитации так много лет. And I function right now, I am with you in my meditativeness. И я функционирую, я прямо сейчас с вами в моей медитативности. You can find description about meditation in thousands of books around the world. Вы можете найти описание медитации в сотнях книг по всему миру. And you will find millions of people that will want to explain you what is meditation. И также найдете миллионы людей, которые захотят вам объяснить, что же такое медитация. To me, Для меня very simple. это очень просто. So simple. Так просто, And you know it. и вы это знаете. In words, to me, meditation, В словах для меня медитация it's a feeling, it's a quality. — это ощущение, это качество. The techniques take you to that quality. И техники приводят вас в это качество. And how do you describe that quality? И как вы описываете это качество? So simple. Очень просто. Totally present, Тотальное присутствие, absolutely relaxed. абсолютное расслабление. That quality is available to every human being. Это качество, оно доступно каждому. In that quality of totally present and absolutely relaxed, И в этом качестве тотального присутствия, абсолютного расслабления, the energy that you feel that has become available all over your being, та энергия, которую вы начинаете чувствовать, которая вам доступна через все ваше существо, I call it love. я называю это любовь. In your own way, you can describe it in your own words.
И вашим собственным образом вы можете своими словами это описать. Coming back to divine healing, Возвращаясь к Divine Healing, that is the way to function. That is the way to work. это способ функционировать, это тот способ, когда мы работаем. You don't have to worry about love. You don't have to think if you are enough loving or not loving. Вам не нужно беспокоиться о любви, вам не нужно думать, достаточно или недостаточно вы любящие. Own the technique. Присваивайте себе технику, And the only way to own the technique is to practice it. и единственный способ присвоить технику – это ее практиковать. Some people may need years. Some people can get it in a few days. Кому-то нужны годы для этого, а кто-то может это схватить за несколько дней. There is no general rule. It depends on each individual. Нет какого-то общего правила, это зависит от индивидуальности. Own the technique Владейте техникой and see it that your work is your meditation. и смотрите на это так, что ваша работа – это ваша медитация. These two aspects Эти два аспекта are fundamental for me to recognize you as an OSHO Divine Healer. они фундаментальные для меня, для того, чтобы признать вас как целителя. So, of course, in every training of OSHO Divine Healing, there will be meditation. Конечно, в каждом тренинге OSHO Divine Healing там будет медитация. It's so obvious, it's so clear. Это так ясно. Not as an obligation or a punishment or to make your life difficult. It's because that's what the training is about. Это не как обязательство, не как наказание, не для того, чтобы вашу жизнь сделать более сложной. Это то, о чем сам тренинг. Then, what is this technique? What is the very base of this technique? И потом, что является этой техникой? Какая основная база техники? Well, I looked at all the techniques that are available in the planet today. Я посмотрела на все техники, которые сейчас доступны по всей планете сегодня. And I found that there is one technique, Я нашла, что есть только одна техника, that I call the mother of all techniques. которую я называю мамой всех техник. The source where all the other techniques come from. Источник, откуда приходят все остальные техники. And probably amongst those who are listening to me right now, И, может быть, среди тех, кто сейчас меня слушает, прямо сейчас, you have been in contact already with many other techniques. может быть, вы уже контактировали с разными техниками. If you go to California, every 5 kilometers you find a new technique. Если вы поедете в Калифорнию, каждые 5 километров будете находить новую технику. Go back to the source. Возвращайтесь к источнику. Once you own the source, Однажды вы овладеете источником, then it will naturally take it to your own way of expressing it. и тогда естественным образом он приведет вас к тому, что вы будете выражать себя вашим собственным способом. Your individual qualities, your uniqueness will express itself in those 10% of technique and 90% of love. И ваша индивидуальность, ваш индивидуальный способ выражения, он будет происходить в этих 10% техники и 90% любви. And to me, the source is digital pressure. И для меня источник – это точечное надавливание. Just think about it. Просто подумайте об этом. When you have a headache, Когда у вас голова болит, or when you have a back pain, или спина болит, or any other physical discomfort, или любой другой физический дискомфорт, what do you naturally do? что вы делаете естественным образом? Probably you press. Может быть, вы нажимаете. Probably that's what you do. Может быть, это то, что вы делаете. And now go to the wisdom that it's available in this planet. Я иду к той мудрости, которая доступна нам на нашей планете. As far back in the history of our civilizations. Настолько далеко, насколько история нашей цивилизации.
we talk about what is today Chinese medicine. Мы говорим о том, что же такое японская медицина And we и китайская find, медицина. we find books that are more than 5,000 years old that they're talking about Chinese medicine. И мы находим книги, которым больше 5000 лет, которые говорят о китайской медицине. And what is the very core, the very source of all Chinese medicine techniques? И что является самым ключом, самым источником всех техник китайской медицины? Digital pressure. Точечное надавливание. Together with the deep understanding of yin-yang. Вместе с глубоким пониманием, что такое инь-ян. Once you own this, И однажды вы этим овладеете, naturally, like a flower, lotus flower, it opens up to your form of creativity. Марта! и естественным образом, как цветок будет раскрываться, и вы овладеете вашим способом творчества. Naturally, the training of OSHO DIVINE HEALING ARTS И естественным образом тренинг OSHO DIVINE HEALING ARTS starts with digital pressure. начинается через точечное надавливание. Once you really feel, own it, then slowly you start evolving to a more elaborated form И однажды... Мгм. of your Одна- work. Однажды вы почувствовали, вы этим овладели, вы можете раскрываться в более сложные формы вашей работы. Because once you use digital pressure, Потому что однажды вы используете точечное надавливание, you are working with the breath. вы начинаете работать с дыханием. Wherever you press, you attract the breath. Каждый раз, когда вы надавливаете, вы привлекаете дыхание. And it's the breath that heals. Это дыхание, которое исцеляет. But this is now the subject, the context of the training that I will lead in October in Turkey for the third year, for the conclusion of this training, where many of you will receive your graduation, your certificates. И это та тема, которую я буду обучать на 3-м курсе в октябре в Турции. И когда вы будете завершать ваше обучение и получать сертификаты. Of course, maybe you would be interested that I continue to explain you, but that takes me more time, different context, and maybe even some of you are not interested about it. So I wait until we meet in October in Turkey, and Конечно. I give you the full cake. Конечно, я могу продолжать объяснять и дольше говорить, а может быть, кому-то это даже и не интересно. Поэтому я вас приглашаю, вы приезжайте на тренинг, и там вы уже получите полную картину, полный пирог. So the last training, the third year training, Последний тренинг, 3-й курс, is essentially a training about diagnosing, в особенности это тренинг про диагностику, where I will, of course, expect that you have been practicing your techniques that you learned with my beautiful graduate people that continue to take this training all around the world, and some of you learned and come to want to graduate in October. И, конечно, на этом тренинге я буду ожидать, что вы практикуете техники 1-го и 2-го курса, которые вы сейчас получили через моих прекрасных выпускников, которые проводят эти тренинги по всему миру. And I also share with you that probably will be the last time that I will teach any training related to divine healing. И я с вами поделюсь, что, скорее всего, это будет последний раз, когда я буду обучать техникам Divine Healing. The world has become that it gets more and more difficult to continue with these long programs where it takes at least 2-3 weeks to do these trainings. I am now celebrating my 75th birthday. I feel that I am so lucky that so many of my student graduates are continue with this work. So it's time that you guys continue it.
and I just continue to be my own healer, my own OSHO divine healer for myself. И сейчас мир расположен таким образом, что для меня все сложнее и сложнее проводить такие длинные программы, которые занимают несколько недель. И сейчас у меня достаточно много выпускников, которые продолжают эту работу, и я рад, что это происходит. А мое время быть дивайн-хиллером для самого себя. It's not a serious choice. It's just really also a recognition of the value of everything that was offered. And at some point, I have to feel very grateful to the students that continue with this work. And I trust that they are doing the best they can and they have my support. Of course, I will continue with the smaller groups and maybe even other subjects. But that 50 years of divine healing, I think it's already a very, very full sharing. You guys now continue with it. И это не какой-то серьезный выбор, это просто признание того, что уже пора переходить в другое качество работы. Сейчас мои выпускники продолжают с дивайн-хиллингом, и я очень благодарен им и рада, я их поддерживаю в этом. А я буду проводить другие группы, более маленькие, может быть, какие-то новые виды работы. Yes, I wish that many of you will find the opportunity to join us next October. I think we start 17 or 18 of 19. October, 19 of October, and it goes all the way until the end of the month. Turkey usually at that time is still very nice place for a holiday. So И я надеюсь, что многие... давай. Я надеюсь, что многие из вас смогут присоединиться к этому тренингу, который будет проходить с 19 по 31 октября в Турции. В это время очень хорошая погода. Yes, I like people to enjoy. I like people to have a healing space for themselves in anything I do, not just in these trainings, but everything I do. And I like it that you see it as also an opportunity to grow into yourself and to give yourself a true gift. In my heart, I feel every human being will benefit to participate in such an opportunity, in such training. И я люблю в любом качестве моей работы, чтобы люди могли наслаждаться, и чтобы у них было целительное пространство для самих себя. И поэтому я уверен, что это будет целительное пространство для каждого, кто приедет. All right, Alva, how do you feel? Is it enough? Альва, как ты думаешь, достаточно? Yes, I'm very grateful. It was so deep and really touching. All right. So we stay in touch, but I already booked my tickets for Turkey, so I will be there, of course. And I hope that many of you will come. Actually, Мы остаемся на связи, но я уже забронировала свои билеты в Турцию, поэтому я думаю, мы там встретимся. all right. Okay, thank you very much. Okay, thank you, everybody. Stay happy. Хорошо, спасибо всем, оставайтесь счастливы. All right. So bye-bye for now, да? Yes, thank you very much. Ну хорошо, пока на сейчас, да? Yeah. Okay. OSHO. OSHO. Thank you. Okay, thank you everybody for listening, for participating. Спасибо всем за присутствие. Благодарим. И будем прощаться. Пока. Ждем вас в Турции с 19 по 31 октября на 3-й курс. И для тех, кто уже прошел 1-2 курс, у вас есть возможность с нашими выпускниками, с преподавателями, которые есть в разных городах, повторить техники. И для тех, кто еще не проходил 1-2 курс, есть возможность пройти их для того, чтобы приехать на 3-й курс. So for those who has already passed first and second course of OSHO Divine Healing Arts, you can repeat
and prepare yourself for coming for the third course. You have still time. And for those who did not pass it, you have time to participate in trainings of first and second year with our teachers of O.D.H.A. Divine Healing and join the third course. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, вы можете писать организаторам, есть контакты в Telegram-чате, и мы вас ориентируем по обучению в вашем городе. If you need more information and contacts of organizing of training in your city or in your country, you can contact organizers, and our contacts are in Telegram chat of OSHO Divine Healing Arts. Все, я думаю, можем завершать.